our settle, we were like a family. It was, we used to eat lunch every day together. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ പോയി. അവിടെ ലഞ്ചിൽ ക്യാരവാനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല, ആ സാധനമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ഐ ഹവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് എ ലോട്ട് മോർ സെൽഫ് വർത്ത്. I feel like it is very important to have self-worth and not to merge into the other person, make them the center of your world. Don't do that. You need to have an identity. Yeah, you need to have an identity. I think a divorce or a breakup is the best thing that can happen to a woman. Sorry. I am open to more things. See, social media reels mannagatta onnu njan cheyilla ennu പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Now I am like, I understand that I need that as a tool for my growth as an actor. I'm open to it. If you see a morphed video of mine, enjoy. കമൽ ഹാസന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്താണ് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ഫോർ ഹിം ആസ് എൻ ആക്ടർ? He's very focused. He's very focused. He ഒരു ആക്ടിങ് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടെ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അവിടെയും പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കും. ഹി നോസ് ഈ സീനിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾസോ ഡയറക്ടർ, ഐ തിങ്ക് ആൻ എഡിറ്റ് പാറ്റേൺ റൺസ് ഇൻ ഹിസ് ഹെഡ്. സോ ഹീൽ ഡു ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കണക്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സീനിന് വേറൊരു കട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും പുള്ളി ആക്ഷൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോഡി ആക്ഷൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സോ ഐ വാസ് വെരി ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് പുള്ളി എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു. And then I asked somebody and I figured out it is to connect with another scene because this was an intercut. Yeah. So he's very focused. Like നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സീനിൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒരു 2 scenes കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ he used it again. And I was so impressed. Like, I'm acting with him, I'm in the scene, but I'm so impressed. And, oh, you caught that. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും. അങ്ങനത്തെ സിനിമ കണ്ടാലും ആ സീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും. മണി സർ ഇസ് ഇത് തഗ് ലൈഫ് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഔട്ട് സൂൺ. കമൽ ഹാസന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്, വെരി സ്മോൾ റോൾ ഇൻ ദ ഫിലിം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. പൊന്നിയിൻ സെൽവറിന് ശേഷം മണി സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇക്വേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? കംഫർട്ട് ലെവൽസ് ഒത്തിരി കൂടി കാണും. കംഫർട്ട് ലെവൽ അല്ല, ഐ എം സ്റ്റിൽ I still have this ഭയങ്കര respect and and he's this person who's extremely respectful of ആരാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ ആക്ടർ ആണെങ്കിലും he is very respectful. He is one person I want to work again and again. Not just because I respect him as a director, I respect him as a human being also. ഭയങ്കര നല്ല പെരുമാറ്റമാണ്, ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ആ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. The equation changed in a way that I'm comfortable going and asking him questions. പുള്ളി എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് മൈ ADs have come and asked me, you laughed at Mani sir? It's like, sorry. ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു വാക്ക് ഷൂട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് പുള്ളി ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ചെറിയ കാര്യമാണ്, പക്ഷേ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മണിരത്നം. ബട്ട് that comfort has come. I'm no longer this scared actor. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ ഷോട്ടിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വാണ്ട് ദിസ് ഡയറക്ടർ ടു കാസ്റ്റ് മീ ഇൻ അനദർ ഫിലിം ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ വാലിഡേഷൻ ഫോർ മീ ആസ് എൻ ആക്ടർ. ഇപ്പൊ അത് കിട്ടിയല്ലോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുതിയ ആഗ്രഹമായി. Now he has to do an entire full length film with me. Enough calling me for small roles. Done now. I'll still do it. But I want him to do a full. I don't know if it will happen or not. But it's a ചെറിയ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ വരെ എല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ആയില്ലേ, അതും മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ ലവ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് നേച്ചർ അതാണ് ഏറ്റവും പാരമൗണ്ട് ഫോർ യു, ഐഷു. It should also be there. Love is very incomplete without respect. If you don't respect your partner, I don't think that will continue. If they don't respect you, I don't think it will continue. It will show in the treatment. Yeah. What have you learned from your relationship so far, from about yourself? About myself, yes. I've learned that I'm not a great person to be with. I'm not patient enough. I'm not I won't shut up and say paavalle pote. All that won't happen. I'll give it to you if you're not I'll or maybe I could have said that in a very nice way or something, but I'm not nice that way. I'm very on your face.
in relationships. Then what have I learned? I've learned that I need a lot more self-worth. I feel like it is very important to have self-worth and not to merge into the other person, make them the center of your world. Don't do that. You need to നമ്മുടേതായ have ഒരു an സ്ഥാനം വേണം. yeah, you need to have an identity. ഒരു കാര്യം, ഈ ഇത്രയും നാളും വിത്ത് ഓൾ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ്, ആ ഡുവാലിറ്റീസ് എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തും ഇവിടെ വരെ എത്തിയ ഐഷുവിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? വാട്ട് ഇസ് എ ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് കോട്ട് യു സോ ഫാർ? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ വെരി പ്രിറ്റി, അതല്ല. I think grit. ഗ്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഗ്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിലിയൻസ്, ഒരു തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, സർവൈവൽ, ദാറ്റ് തിങ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയായി, ഐ ഡോണ്ട് നോ മെനി men, or I'm not very close to men in general, but I've seen this in a lot of women. എന്ത് പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ലൈക്ക് എ ഫീനിക്സ്, യു നോ, ലൈക്ക് യു ക്രൈ, യു ബേൺ, യു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൈ, ആൻഡ് ദെൻ യു pick yourself up. There's one thing I actually want to say. This I keep saying to all of my friends. There was a friend who went through a very difficult life situation. She's still having trauma and all that related to it. She had to restart her life all over again. All of those things. So much of respect for her. But I wish that she could see herself how I am seeing her. I actually feel that towards a lot of women. I say that. Like, I have a lot of respect. I see what you're doing. Adu ningal kaanunillalo ennullaru veshmam. And then only you can save yourself. I can talk to you. I can get you out of a phase that you're going through, bhayangara low aayittirikkumbo, all of that. But only you have to take that first step. Our steps, I'm sure it will be overwhelming. Even for me, a lot of things that I've done in my life to get out of things or get moving or career in adutha cinema evade, that is one of the biggest. Cinemake vilikkannilla, cinema kadhagal kekkunnilla. So now I'm in a space where I was talking about waxing and waning earlier. There are times when it is low, like nobody wants to work with you, and then everybody wants to work with you, space also comes. So now I've understood it. This is how it's going to go. You need to figure your life out accordingly. You need to safeguard yourself financially, ella accordingly ennulla sanam. And as a person, only you can save yourself. I think that as an is actor, my a big biggest part of you is also taking care of your physical self. yeah. അതിന് എന്താണ്? ഐ നോ യു ആർ ഓൺ എ ക്രാഷ് ഡയറ്റ്. എന്തോ not on a crash എന്തോ diet. ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റോറി കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണ്ട. എന്താണോ? ഷുഗർ കട്ടാണ്. ഞാൻ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്തു, റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തു, മേദ, ആട്ട രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു, അരി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓൾ മൈ ന്യൂട്രിയൻസ്, അല്ലാതെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാ മീലിലും കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഇസ് വെരി ലോ. സോ അത് കാരണം ഭയങ്കര ലോ ആണ് എൻ്റെ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഗോൺ ഡേയ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അത്ര മോശമാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് വെള്ളം ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്. ഞാനും പറയാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ മറക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി, like I said, awareness helps in making better decisions. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന ഐഷുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇനിയും പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതോ യു വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോ? Very slow. കുമാരി ചെയ്തു, പിന്നെ ഗാർഗി ചെയ്തു. In both of which I was a co-producer. അപ്പോൾ ഗാർഗിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് അവർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. I just put the seed fund for that movie. Kumari I helped out when we were stuck. And also at that point it was a very selfish thing. I didn't have dates. Like നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് നിർത്തി വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ല, പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ. So I was like, what is the problem right now? And also I trusted the people I was working with. Again, അപ്പം ആ സെറ്റിൽ we were like a family. It was, we used to eat lunch every day together. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ് പോയത്. അവിടെ ലഞ്ച് ക്യാരവാനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല, ആ സാധനമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നൈസ്. I've worked with brilliant people. ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനീസ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൾവേസ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ 2 years of therapy, you are understanding that I do. I really do. ഇപ്പോഴും ഡെസ്റ്റിനി ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah, I do. Dhanya, how else do I explain a lot of things that happened? I told you, like we haven't entirely gotten into it in this interview, neither do I want to. That's a boundary I want to keep as an actor. I don't want people to know too much about my personal life. I don't come from a hunky-dory privileged life, and
how else do I explain that God decided to give me a seat in Ernakulam? How else do I explain that I was given an opportunity അത് എറണാകുളത്ത് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് medicine seat irunne. It was not in Trivandrum. He took me out of that place, landed me in a different place. How else do I explain that I was given an opportunity to be a model when nothing? ഇതൊക്കെ ചോയ്സസ് അല്ലേ ഐഷു? ഇതെല്ലാം choices ആണ്, but it was offered to me as well. I believe in it. I believe that a Maniratnam thing was not just chance. I mean, it's a belief. Neither party is wrong. Even sex is not a promise, is not chance. It is a coincidence. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ലൈൻ, you know, that goes completely and on it a also different makes trajectory. sense. അല്ലേ? Yeah, it makes sense to a lot of women. നമ്മൾ പണ്ട് we used to say, no, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം, you are stuck with that person. I think it made sense to a lot of people that you are not stuck. You are not tied to a bad situation just because you had sex. Even if you're married, if it's a bad situation, you should leave, is what I say. Okay, there's a very a line that I want to say, which I actually had been thinking for the longest time. It could be controversial, but I'll still say it. I think a divorce or a breakup is the best thing that can happen to a woman. Sorry. You must be feeling, but I'm seeing it. I'm seeing women after divorce or because why do you get divorced or why do you go through a breakup? Because it's not a conducive environment for your personal growth. Alle, it is not a great space for you. Even if you still wanted to stay but the other person wanted to go, adanengi polum it is not conducive for your growth, because that person would not have treated you like how you would have treated them. Angana nokumbo, it's a great കത്തിച്ചു വിടുന്ന സാധന. It's a great ignition point to glow up. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഷോയിൽ ഒത്തിരി കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി ആവട്ടെ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നെ ഇട്ട് പൊങ്കാല ഇടട്ടെ. No, but I genuinely feel that. അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനും കൂടി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, this year was all about a slow walk back to myself, which is a beautiful line. Because I felt like it. എല്ലാം ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു. Did you consciously make an effort? എല്ലാം ഒന്ന് ഇത്തിരി No, my situations put me where I had to slow down and look back into what I was. I didn't make that choice. That choice, I was put in a place where that was my only choice. Destiny. Yeah. So which is that Destiny's Child I had removed long back. I was like so kiddish എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. But then I took that slow walk back to myself. I was aware of all that is happening. I'm not saying like I'm proper എല്ലാം ശരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. I'm saying I'm taking that step towards getting or healing or getting better, prioritizing my happiness, knowing that happiness is in choices. It won't happen angane. That is not a coincidence. It is a choice. It's a choice. Happiness is a choice. Choice. On that note, yes. Game. Yes. Ready for the game? Yeah. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് വെനസയുടെ that I remember. രണ്ട് Not കാർഡ്സ് a എടുത്തോ. single day. Not a single day. ഞാൻ not a single day. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണെങ്കിലും. Not a single day goes by without seeing a post about Mayanadi. മഹാനദിയാ? Yeah. Not a single day. I can open my Instagram right now. There'll be 2 or 3 stories that tag that film. Ashiketan, I'm in awe of that story that he created, that character that he gave me and to Beautiful it was, yeah. Yeah. Not a single day. Ipa etra varshai 2017 December 22 was the release. Not a single day goes by before like Mayanadi എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് വരും. നിങ്ങളും ടൊവിനോയും ഐഷുവും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ about the impact of Mayanadi in your lives? No. Last I think I spoke to him ARM കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. He's a very ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ മനീഷ് നാരായണൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ടൊവിനോ ആ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത രീതിയൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ മറ്റേ ഈശ്വര ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. മൈൻഡ്സ് എ വെരി സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്. അത്രയും ഇതായിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ARMൽ പുള്ളി ഇട്ട എഫേർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വിച്ച് ഇസ് വെരി എവിഡൻറ്റ്. ഹി ഈസ് വെരി ഡിസിപ്ലിൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഭയങ്കര, എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിന് പോയി സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന, കളരി പഠിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളാണ്. very driven that way. So there's a lot of respect for that person. അത് ചെയ്തതിനും a lot of appreciation that I have. കാരണം പുള്ളിയുടെ ജേർണിയും അത്ര എളുപ്പമൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. It's just that he's a man. I'm sure he also comes from a place of difficulty and not so much privilege and all that. Sure. Yeah.
I love this start. Can I take it? Take it. See what happens. See what happens. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? Hey, ഇനി this ഒരു has been nice. കരിയർ വൈസ് തഗ് ലൈഫ് വരുവാണ്. Yeah, hello mummy വരുന്നുണ്ട്. ആ, Oh, can I steal all of this? Can you replace? ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു സെറ്റ് കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ No, വീട്ടിലെത്തിക്കാം. I only want these 3. See what happens. Yeah, that is career wise. So there was a space in my life where I decided there's no hope. Work wise. And that Really? gave me a lot of freedom. Yeah. I've hit. It's only ഒരു 7 വർഷമായിട്ടുള്ള ഐഷു. Yeah, but then. It's been consistent. വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഈ വാക്സിങ് ആൻഡ് വെയിനിങ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ എപ്പോഴാണ് ലോ പറ്റുള്ളൂ. ഹിറ്റ് ചെയ്തത്? When King of Kotha released and there was trolling left, right, center, it's like it doesn't affect me, but the repercussions will. Like nobody was calling me for work. ഇപ്പോൾ തെലുങ്കോ തമിഴോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുന്ന് വർക്ക് വരുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കഥ കേട്ടിട്ട് കാലം കുറേ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. സി ആ സമയത്താണ് ഹെലോ മമ്മി വന്നത്, വിച്ച് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിയർ ടു മീ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ് മീ എ ഫൺ ക്യാരക്ടർ ടു പ്ലേ, ഫൺ സെറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഐ forgot a lot of my worries. I remember for 1 year I was thinking, അയ്യോ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരു നറേഷൻ ആളെ വിളിക്കുന്നില്ല, നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല. And then I figured a way. I changed my manager. I went into a different either because I felt like I should have a vision for myself. I didn't have that. I was going with the flow. So I strategized accordingly. I have a vision for myself right now. I changed into an agency who can support that vision. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. I am open to more things. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസ് മണ്ണാങ്കട്ട ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Now I am like, I understand that I need that as a tool for my growth as an actor. I'm open to it. I was not open to PR. I was not open to it. I was like, organic ആയിട്ട് വളരുന്ന മതി എന്നുള്ള സാധനത്തിലാണ്. Now when I go to Telugu and Tamil, that is a necessary thing. You need PR, otherwise nobody Because will ഇതെല്ലാം know. പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ യുവർ കരിയർ. Yeah. And separate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. some actors don't need it. അവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല്ലവി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ അത്ര വലിയ ഹിറ്റായി, ഓർ മേ ബി ശ്രീലീല ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഭയങ്കര സക്സസ് ആയ, they might have movies back to back, or they might not need PR. But for me as an actor in this phase of my career, I think I need PR. So I'm able to take decisions അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. So I'm open to a team managing my work rather than me managing my work or one person managing my work. Actually, Aishu, I should not be calling you Destiny's Child. You are somebody who's taking reins and control of your life at this phase Yes, in your thank career you. and your personal life. Thank and I you. wish you all the very, very best. Thanks, Thank you for coming and sharing what you did. Thank you. Love you. മതി സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി പോവാനോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കരൺ ജോഹർ മോഡലിലാണ്. Yeah, coffee with Karan. Coffee with Karan. That brightens your day as much as it has brightened us. Yes, it does. Save the shell. Thank you. Thank you. Thanks.